Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last lecture, Dhanvantari Pratham we completed, no? Dhanvantari Yes, ma'am. प्रथम First. झालाय ना? हा, फर्स्ट हो. झाला आता. हा, धन्वंतरी द्वितीय. ते प्रथम धन्वंतरी हे अब्ज धन्वंतरी आहे. तर त्यांना देवतांमध्ये स्थान हवं होतं म्हणून त्यांनी विष्णूकडे जाऊन सांगितलं की मला सगळ्या देवतांमध्ये जागा पाहिजे. तर विष्णूने सांगितलं नेक्स्ट जन्मामध्ये, पुढच्या जन्मात तुला लोक हे करतील, पूजतील. तर काशीराज धन्व यांनी अब्ज धन्वंतरीची तप साधना केली आणि मग अब्ज धन्वंतरीनी त्यांच्या याच्यामध्ये जन्म घेतला त्यांच्या पोटी. ते म्हणजे धन्वंतरी द्वितीय. आणि त्यांनी आयुर्वेदाचं नॉलेज भारद्वाज ऋषींकडून घेतलं आणि हे जे नॉलेज आहे ते 8 भागांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं. आणि ते एक्सपर्ट होते शल्यचिकित्सामध्ये, विषचिकित्सामध्ये, अश्वशास्त्र, गजशास्त्र यांच्या सुद्धा त्यांना नॉलेज होतं. धन्वंतरी द्वितीय. राईट डाऊन. प्रथम धन्वंतरी वेंट टू गॉड विष्णू. Pratham Dhanvantari went to God Vishnu and told that he want fixed place in all the devatas. And told him that he want fixed place in all devatas. God Vishnu promised him that in next birth he will be worshipped by people like God. Hello, audible है ना? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. God Vishnu promised him that in next birth he will worshipped by people like a god. Next paragraph. Kashiraj Dhanva. Kashiraj Dhanva worshipped Abja Dhanvantari with tapasadhana. Penance. Abja Dhanvantari with tapasadhana. Due to this, Abja Dhanvantari taken birth as his son. Due to this, Abja Dhanvantari taken birth as his son and got the name Dhanvantari. He was Dhanvantari Dvitiya. Next line. He had taken knowledge of Ayurveda from Bharadwaj. Distributed knowledge of Ayurveda in 8 parts, that is Ashtanga Ayurveda. He distributed knowledge of Ayurveda in 8 parts, that is Ashtanga Ayurveda. He was worshipped by all people. He was worshipped by all. नेक्स्ट है धन्वंतरी तृतीय और काशीराज दिवोदास. काशीराज दिवोदास हा जो आहे धन्वंतरी द्वितीयांचं ग्रँड सन आहे आणि त्याचे वडील आहेत भीमरथ. म्हणजे पूर्वी असं हे होतं की नातवंडाची नावं किंवा परतवंडांची आजोबांची नावं ही नातवंडांना किंवा परतवंडांना द्यायची. तर त्यातलं हे धन्वंतरी तृतीय किंवा काशीराज दिवोदास हे
धन्वंतरी द्वितीयांचे ग्रँडसन आहेत. आणि त्यांनी आयुर्वेद विद्यापीठाची स्थापना केली आहे काशीमध्ये. त्यांनी शल्यप्रधान आयुर्वेद हा त्याचं हे केलंय, प्रोपोगेशन केलंय. आणि त्यांचे शिष्य आहेत सुश्रुत, औपधन्यव, वैतरण, औरभ्र, पुष्करावत, करवीर्यन, गोपुररक्षित यांना त्यांनी शल्यप्रधान आयुर्वेद शिकवलं. आणि त्यातलं सुश्रुत आहे, त्यांनी सुश्रुत संहिता लिहिली, जी आता आपण शल्य चिकित्सेसाठी म्हणून रेफर करतो. धन्वंतरी तृतीय, दॅट इज काशीराज दियोदास. Diodas Dhanvantari was son of Bhimaratha. Kashiraj Dhanvantari was son of Bhimaratha, who was grandson of Dhanvantari Dvitiya. Was grandson of Dhanvantari Dvitiya. Diodas Dhanvantari formed Ayurved Vidyapit at Kashi. Diodas Dhanvantari formed Ayurved Vidyapit at Kashi. He taught Ayurved with special reference to Shalya Shastra or Shalya Chikitsa. He taught Ayurved with special reference to Shalya Shastra or Shalya Chikitsa. Next paragraph. Shushruth Aupadhaneva. Shushruth, Aupadhaneva. Vaitaran, Aurabhra, Paushkalavat, Karvirya, and Gopura Rakshit learned Shalya Pradhan Ayurved from Diodas Dhanvantari. Learned Shalya Pradhan Ayurved from Diodas Dhanvantari. Next paragraph. Shushruth called him Vidwan Maha Ojasvi. Shushruth called him Vidwan Maha Ojasvi. This Diodas was God Dhanvantari. This Diodas was God Dhanvantari, who had removed Jara, Rucha, and Mrityu of God and made them Ajara, Swastha, and Balwan. He had taken Manushya Roop to propagate Shalya Pradhan Ayurved in Mrityulok. He had taken Manushya Roop to propagate Shalya Pradhan Ayurved in Mrityulok. Next paragraph. Diodas Dhanvantari had taken knowledge of Ayurved from Bharadwaj. Diodas Dhanvantari had taken knowledge of Ayurved from Bharadwaj. This reference is available in Harivansha Puran. Parva 1st, Adhyay 6. Harivansha Puran, Parva 1st, Adhyay 6. Ma'am, knowledge from Diodas Dhanvantari had taken knowledge of Ayurved from Bharadwaj. This reference is available in Harivansha Puran, Parva 1, Adhyay 6. We get reference of Diodas in Mahabharata. His kal was 1500 to 1000 BC.
His काल was 1500 to 1000 BC. He had written many granthas. He had written many granthas. He composed Chikitsa Darshan and Chikitsa Kaumudi. He composed Chikitsa Darshan and Chikitsa Kaumudi. We get its reference in Brahma Vaivartya Puran, Khanda 16. We get its reference in Brahma Vaivartya Puran, Khanda 16. Next line. His other granthas were Yoga Chintamani, Sannipata Kalika. His other granthas were Yoga Chintamani, Sannipat Kalika, Dhatu Kalpa, Ajirna Amrita Manjiri, Dhanvantari Nighantu, Roga Nidan, Vaidyak Chintamani, Vaidya Bhaskaradhya, Chikitsa Sarasangraha, etc. Chikitsa Sarasangraha, etc. But all of these were not available now. हॅलो, तिथे हे धन्वंतरीचं आहे सर. 5 मार्क्सला आलं की सगळं लिहायचं आहे आणि नंतर 2 मार्क्स साठी आलं तर मेन्शन करायचं आहे आणि जो आयुर्वेद विद्यापीठाचे दिवोदास धन्वंतरी आहे त्यांची माहिती आपल्याला लिहायची. नेक्स्ट आहे सुश्रुत. सुश्रुत हे धन्वंतरी दिवोदास यांचे शिष्य आहेत. त्यांनी शल्यप्रधान आयुर्वेदाचं नॉलेज घेतलं आणि सुश्रुत संहिता कंपोज केली. त्यांचे वडील आहेत विश्वामित्र असा रेफरन्स आपल्याला मिळतोय. पण हे विश्वामित्र आणि महाभारतातले विश्वामित्र हे वेगळे वेगळे आहेत. भावप्रकाशाने दिलाय रेफरन्स की विश्वामित्रांचा सन आहे, मुलगा आहे तो सुश्रुत. हा काशीराज दिवोदास धन्वंतरींकडे गेला आणि त्यांनी ते आयुर्वेदाचं नॉलेज घेतलं. पण महाभारतातले विश्वामित्र आणि हे विश्वामित्र डिफरंट आहेत. आयुर्वेद इतिहासाच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 आचार्य सुश्रुत नावाने मिळतात. एक आहेत आद्य किंवा वृद्ध सुश्रुत आणि दुसरे आहेत सुश्रुत जे काशीराज दिवोदासचे. काही आचार्यांचं असं मत आहे की जे वृद्ध आहेत सुश्रुत किंवा आद्य सुश्रुत त्यांनी आयुर्वेदाचं नॉलेज काशीराज दिवोदास यांच्याकडून घेतलं पहिल्यांदा आणि त्यांनीच पहिल्यांदा सुश्रुत संहिता किंवा सुश्रुतांत्र लिहिलं. आणि जे सुश्रुत द्वितीय आहे त्यांनी त्याचं प्रतिसंस्करण केलं आणि त्याच्यामध्ये काही पॉइंट्स ऍड केले आणि सुश्रुत संहिता लिहिलेलं आहे. पण ही जी सुश्रुत संहिता आहे ती इनकम्प्लीट आहे. मग पुढे जाऊन नागार्जुनाने त्याच्यामध्ये उत्तरतंत्र ऍड केलं आणि सुश्रुत संहिता पूर्ण आपल्याला करून दिली आहे, जी आता आपण रेफर करतो. सुश्रुत वॉज शिष्य ऑफ काशीराज दिवोदास धन्वंतरी. सुश्रुत वॉज शिष्य ऑफ काशीराज दिवोदास धन्वंतरी. He had written Shushruta Samhita. Next paragraph. In Shushruta Samhita, we get reference that Shushruta was son of Vishwamitra. Next line. In Mahabharata,
we get reference of Shushrut as a son of Vishwamitra. As son of Vishwamitra. But Vishwamitra's son Shushrut was very ancient. Ma'am, in Mahabharata was Rajendra. In Mahabharata, we get reference of Shushrut as a son of Vishwamitra. इथे एक सुश्रुतचा रेफरन्स आहे, पण तो आहे विश्वामित्रांचा मुलगा. But Vishwamitra's son Shushrut was very ancient. This Shushrut had no any relation with Sahitakar Shushrut. This Shushrut had no any relation with Sahitakar Shushrut. Next line. Bhavprakash given the reference that Vishwamitra sent his son Shushrut. Vishwamitra sent his son Shushrut to Kashiraj Divodas Dhanvantari. But we does not get any details about this Vishwamitra. Vishwamitra. About this Vishwamitra. Next line. Shushrut taken knowledge of Ayurveda from Divodas Dhanvantari. Shushrut taken knowledge of Ayurveda from Divodas Dhanvantari and composed Shushrut Samhita. There are two acharyas with the name Shushrut. Ma'am, and complete question सांगा ना परत. Okay, and composed Shushrut Samhita. Shushrut taken knowledge of Ayurveda from Divodas Dhanvantari and composed Shushrut Samhita. There are two acharyas with the name Shushrut. First one is Adya or Vruddha Shushrut. And दूसरा Shushrut Dvitiya. Adya or Vruddha Shushrut. सेकंड आहे शुश्रुत द्वितीय. आणखीन एक तिसरा आपल्याला अग्निपुराण किंवा शालिहोत्र ग्रंथामध्ये रेफरन्स मिळतो शुश्रुतचा, पण ते जे आहेत ते अश्व आणि गो यांची जी आयुर्वेदिक चिकित्साशी रिलेटेड हे आहे शास्त्र आहे, त्याच्याविषयी आपल्याला माहिती आहे. पण त्याच्यामध्ये धन्वंतरी दिवोदासचा रेफरन्स नाहीये, म्हणजे हे दिवोदास धन्वंतरीचे शिष्य नाहीयेत, हे वेगळेच कोणीतरी सुश्रुत आहेत. पण हे जे दोन आहेत हे सुश्रुत संहितेशी रिलेटेड असे दोन सुश्रुत आहेत, आद्य सुश्रुत आणि सुश्रुत द्वितीय. नेक्स्ट लाईन. अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स दिवोदास धन्वंतरी's शिष्य डॅश वृद्ध सुश्रुत इनिशियली कंपोज्ड सुश्रुत तंत्र. अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स दिवोदास धन्वंतरी's शिष्य डॅश वृद्ध सुश्रुत इनिशियली कंपोज्ड सुश्रुत तंत्र. Next line. Shushrut Dvitiya had done Pratisamskaran. That is, he modified and added some points. Thus revised Shushrut Samhita.
and added some points, thus revised Shushruta Samhita. But this Shushruta Samhita was incomplete. Next line. Nagarjun joined or added. Nagarjun joined or added Uttara Tantra to Shushruta Samhita. Nagarjun joined or added Uttara Tantra to Shushruta Samhita and completed Shushruta Samhita. Acharya Chandrat done. Acharya Chandrat done. Correction of many points. Acharya Chandrat done. Correction of many points of Shushruta Samhita. Of the Shushruta Samhita, which is available nowadays. चरक संहितेच्या बाबतीत अग्निवेश तंत्र आहे, त्याच पुढे हे होऊन चरक संहिता झाली. चरक संहितेचं प्रतिसंस्करण कोणी केलंय? दृढ बलाने. इथे सुश्रुत संहिता सुश्रुतांनी लिहिली, कंप्लीट केली आहे ती नागार्जुननी, आणि त्याच्यावर पाठशुद्धी केली आहे ती चंद्रटनी. आणि चंद्रटनी पाठशुद्धी केलेलं सुश्रुत संहिता आता आपल्याला अवेलेबल आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. We also get reference of one more Shushruta. In Agni Puran and Shalihotra Granthas. Shushruta, whose reference is in Agni Puran, was expert in Ayurvedic Shastra. Agni Puran was expert in Ayurvedic Shastra related to Ashwa and Go. Related to Ashwa, horses and cow. Go. In Shalihotra Grantha, we get reference of Shushruta. In Ashwa Abhishek mantra. But we does not get reference of Diodas Dhanvantari anywhere in it. Next Acharya Nagarjun. याने सुश्रुत संहितेचं प्रतिसंस्करण केलेलं आहे. संहिता कंप्लीट केलेली आहे. हे नागार्जुन नावाचे सुद्धा बरेच आचार्य आपल्याला आयुर्वेद इतिहास सिद्ध नागार्जुन, रससिद्ध ताम्र, रजत, सुवर्ण संस्करण करणारे नागार्जुन आहे. त्यांनी शल्यप्रधान पॉइंट्स आणि एक्सटर्नल यूज ऑफ रसशास्त्राचे ते सांगितलेले आहे. त्यामुळे रससिद्ध नागार्जुन आणि नागार्जुन जो सुश्रुत संहिताचा प्रतिसंस्करण करता आहे
हे वेगळे वेगळे आहेत. रसवैशेषिक आहे, त्यांनी द्रव्य गुणाशी रिलेटेड माहिती सगळी आपल्याला दिलेली आहे. तर हे असे वेगळे वेगळे नागार्जुन आहेत. जेव्हा 2 मार्काला येईल तेव्हा प्रतिसंस्करण करता नागार्जुन लिहायचा आहे. पण 5 मार्काला येईल तेव्हा तुम्हाला डिटेलमध्ये हे यांची माहिती लिहायची आहे. तर नागार्जुन डन प्रतिसंस्करण ऑन सुश्रुत संहिता. नागार्जुन डन प्रतिसंस्करण ऑन सुश्रुत संहिता. He added Uttar Tantra and completed Shushruta Samhita. He added Uttar Tantra and completed Shushruta Samhita. There are many persons with the name Nagarjuna. There are many persons with the name Nagarjuna. First, Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna. Second, Nagarjun Dvitiya. Nagarjun Dvitiya. Third one, Guptakalin Nagarjun. Fourth, Siddha Nagarjun. Fifth one, Rasasiddha Nagarjun. Sixth, Rasavaisheshik Nagarjun. रसवैशेषिक नागार्जुन. आणि लास्ट नागार्जुन इन ब्रॅकेट मंत्री. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. नागार्जुन हु वॉज एक्सपर्ट इन रसशास्त्र. नागार्जुन हु वॉज एक्सपर्ट इन रसशास्त्र wrote ग्रंथास लाईक the granthas like Rasaratnakar, Yoga Shatak, etc. Rasaratnakar, Yoga Shatak, etc. which are based on Rasa Tantra. Therefore, he was called as Siddha Nagarjun. Therefore, he was called as Siddha Nagarjun. But he had not done Pratisamskaran. Because we find external uses of Tamra, copper, Rajat, silver, Suvarna, and Parada, mercury. Because we find external uses of Tamra, Rajata, Suvarna, and Parada in Shushruta Samhita. And Siddha Nagarjun described internal uses of Paradadi Dravyas in his Granthas. Internal uses of Paradadi Dravyas in his Granthas. ते जर एक असते तर त्यांनी इंटरनल एक्सटर्नल बरोबर इंटरनल पण युजेस आपल्या सुश्रुत संहितेमध्ये लिहिले असते. पण हे दोघे वेगळे वेगळे, एकाने इंटरनल आणि एक्सटर्नल दोन्ही पण सांगितलेले आहेत. पण जो सुश्रुत संहितेचा प्रतिसंस्कार करणार आहे त्यांनी फक्त एक्सटर्नल युजेस सांगितलेले आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. वन नागार्जुन who was founder of Mahayana Sampradaya of Bauddha Dharma. Who was founder of Mahayana Sampradaya of Bauddha Dharma, comma, maybe this Nagarjun had done Pratisamskaran on Shushruta Samhita. Maybe this Nagarjun had done Pratisamskaran on Shushruta Samhita because in Tibetan stories it was described that
because in Tibetan stories it was described that Nagarjuna was famous Vaidya. Nagarjuna was famous Vaidya. Maybe his period was near 15th century. Maybe his period was near 15th century. Next line, following are different Nagarjunas. Following are different Nagarjunas. First one, Arya Nagarjuna. Hello, audible है ना? Hello. Yes, ma'am. Okay. Arya ma'am. Nagarjuna. His Kal was first century. His Kal was first century. His Kal was similar to King Kanishka. His Kal was similar to that of King Kanishka. He had taken education from Nalanda University. Vidyapita. Nalanda Vidyapita. He had taken education from Nalanda Vidyapita. After that, he became Acharya. After that, he became Acharya. Orissa king, in bracket, Munja. Orissa king, inverted comma, Munja, and Malav king, Bhoja. Malav king, Bhoja, were his disciples or Shishyas. Were his Shishyas. He prepared Aushadhi Yogas. He prepared Aushadhi Yogas, which are used in Netra Vikaras. Which are used in Netra Vikaras. Maybe he was Pratisamskarta of Shushruta Samhita. Maybe he was Pratisamskarta of Shushruta Samhita. Second, Nagarjuna Dvitiya. His reference is available in Harsha Charitra. His reference is available in Harsha Charitra, comma, as he was friend of Shatavahan Samrat Gautami Putra. He was friend of Shatavahan Samrat Gautami Putra. He was called as Rasasiddha Nagarjuna. He was called as Rasasiddha Nagarjuna because he was expert in Rasa Shastra. Because he was expert in Rasa Shastra. Famous Chini tourist had given his reference as he can make gold from stone. He can make gold from stone. Many stories are famous about him. Many stories are famous about him. As first one, he was son of Nagavamshiya Vasuki. He was son of Nagavamshiya Vasuki and Bhupala, daughter of King Ranajay. Bhupala, daughter of King Ranajay. Hello? Yes, ma'am. लास्ट काय Yes, ma'am. झालेला आपला लास्ट पॉइंट काय होता
हॅलो. हॅलो. ऑडिबल आहे की नाही? हॅलो. हो मॅम. हा, लास्ट पॉइंट काय होता? He was son of Nagvanshi Vasuki and Bhopala. तो पॉइंट झालाय पूर्ण ना? फर्स्ट पॉइंट कम्प्लीट झालाय का? तिथून पुढचं सांगा मॅम. हा, म्हणजे तो पूर्ण झालाय ना पॉइंट. हा, सेकंड. हॅलो. सेकंड पॉइंट. ही वॉज सन ऑफ संग्राम राजपुत्र and Subhadra. Third one, when he was 3 years old, he had eaten Vyagra mouse. At that time, one astrologer told that one day he will become Rasasiddha. Fourth point, he was Bauddha Bhikshu. Next point. According to Jain religion, he accepted Jain religion to learn Akashagamini Vidya. He accepted Jain religion to learn Akashagamini Vidya. खेचरी शक्ती असं म्हटलेलं आहे त्याला. He had written many granthas like माध्यमिक कारिका, रत्नावली, विग्रह व्यावर्तनी, नंतर सूर्योदय लेख, द्वादश मुख शास्त्र एक्सेट्रा. थर्ड वन, गुप्तकालीन नागार्जुन. हा पण योग किंवा रसशास्त्राशी रिलेटेड याचे आपल्याला माहिती मिळते. त्यांनी योगाज जे डिसीज नुसार क्वाथ वगैरे असे एक्सप्लेन केलेले आहे. हिज काल वॉज 4 to 5th century. He had given references of many yogas which are also available in Rasaratna Samuchaya and other Ayurvedic granthas. He had given references of yogas which are also available in Rasaratna Samuchaya and other Ayurvedic granthas. काही योग असतील ह्याच्यात एका खाली मुस्तादी क्वाथ dash all types of jwara. It is used in all types of jwara. सेकंड योग आहे जीवकादी कल्क डॅश कफज्वर. त्याचा यूज आहे कफज्वर मध्ये.
Third one, pranadikwath. Pranadikwath. Kas dash kas. Fourth one, Twagadikwath. Twagadikwath. Chardi. Fifth one, Nimbadikwath. Nimbadikwath. Used in Kumbha Kamala. जॉन्डिसचा एक टाईप आहे त्याच्यामध्ये ते वापर. कुंभ कामला. दारव्याधी क्वाथ. दारव्याधी क्वाथ सिनॉन दारवी दारवारिद्राला म्हटलेला आहे त्याचा क्वाथ. युज्ड इन रुद्पथ कामला डॅश रुद्ध पथ कामला जॉन्डिसचा एक टाईप आहे. 7 ताप्यादी वटक. ताप्यादी वटक डॅश गुल्म. गुल्मामध्ये तो वापरलाय. 8 1 व्यवसादी गुटिका. व्यवसादी गुटिका. यूज डॅश वातव्याधी. वातव्याधी. 9th वन आहे मंडुकादी वटक. मंडुकादी वटक डॅश उदर उदर रोग. Next line, one opinion is that he had written commentary on Shushruta Samhita. One opinion is that he had written commentary on Shushruta Samhita. But it is not true because Dhallan had not given his reference anywhere. Dhallan हा शुश्रुताचा कॉमेंटेटर आहे. But it is not true because Dhallana had not given his reference anywhere. Next paragraph. Many commentators had given opinion that Nagarjuna was born in 4th century. Nagarjuna was born in 4th century. He was born under Arjuna Vriksha. And learned Rasavidya from, right in inverted comma, Nagak named Acharya. Nagak named Acharya. Therefore, he had given the name Nagarjuna. According to description written by It Singh, his skull was 400 years after Buddha. His skull was 400 years after Buddha and same skull of King Kanishka. Next, 4th one is Siddha Nagarjuna. यांनी रसशास्त्राशी रिलेटेड ग्रंथ लिहिलेले आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांनी काही यंत्र आणि औषध एक्सप्लेन केलेली आहे. ताम्र किंवा यशद खरपर यासारखे रसशास्त्राशी रिलेटेड जी द्रव्य आहेत ती एक्सप्लेन केलेली. हिज काल वॉज 8th century. सिद्ध नागार्जुन, हिज काल वॉज 8th century. He was disciple of Sarhapa. He composed or written many granthas like Rasaratnakar, Kakshaputa Tantra, Loha Shastra,
आश्चर्य योगमाला, लोहशास्त्र. नेक्स्ट आहे आश्चर्य योगमाला. इन रसरत्नाकर, रसरत्नाकच्या नंतर काय मॅम? कक्षपूट तंत्र, कक्षपूट तंत्र. नेक्स्ट आहे लोहशास्त्र. नंतरचा आहे आश्चर्य योगमाला. इन रसरत्नाकर, he had given procedures to get tamra from Makshika. ताम्र फ्रॉम माक्षिका. माक्षिक एक मिनरल ओरिजिन आहे, त्याच्यामधून आपण कॉपर एक्सट्रॅक्ट करू शकतो. नंतर अँड यशद झिंक, यशद फ्रॉम खरपर. यशद फ्रॉम खरपर. He had given references of many yantras and upakarnas. He had given references of many yantras and upakarnas. नंतर फिफ्थ वन आहे रसवैशेषिककार नागार्जुन. रस वैशेषिककार नागार्जुन. He was also called as Bhadanta Nagarjuna. He was also called as Bhadanta Nagarjuna. This reference was given by Chandrata. This reference was given by Chandrata in his commentary Chikitsa Kalika. In his commentary Chikitsa Kalika. But in this grantha there are references of Dravya Guna Siddhantas. But in this grantha there are references of Dravya Guna Siddhanta, that is Rasa Guna Virya Vipak. There is no any reference of Parada. There is no any reference of Parada. Therefore, he was not Rasasiddha. Therefore, he was not Rasasiddha. Next, Nagarjun Mantri. Composer of Brihat Katha Manjiri, Kshemendra. Composer of Brihat Manjiri, Kshemendra had given reference of this Nagarjuna. Composer of Brihat Katha Manjiri, Kshemendra had given reference of this Nagarjuna. He used many Ayuvardhak Rasayanas. He used many Ayuvardhak Rasayanas for himself and kings. For himself and kings. Next है Chandrata. चंद्रट. यांनी सुश्रुत संहितेची पाठशुद्धी केली आहे आणि ते तिसटाचार्य नावाचे आचार्य आहेत, त्यांचा तो मुलगा आहे. चंद्रट हॅड डन पाठशुद्धी ऑफ सुश्रुत संहिता. चंद्रट हॅड डन पाठशुद्धी ऑफ सुश्रुत संहिता. He was son of Tisatacharya. He was son of Tisatacharya.
With the help of Jejat commentary, Jejat ही सुश्रुत संहितेवरची कॉमेंट्री. He had done पाठशुद्धी of सुश्रुत संहिता. With the help of Jejat commentary, he had done पाठशुद्धी of सुश्रुत संहिता. His period was 10th century. He also wrote Vivrutti on Chikitsa Kalika, Yogaratna Samuchayan, Vaidyak Kosha. He also wrote Vivrutti on Chikitsa Kalika, Yogaratna Samuchay and Vaidyak Kosha. इथे आपला धन्वंतरी संप्रदाय आणखी चरक संप्रदाय संपलेले आहे. नंतर आपल्याला आता काश्यप संप्रदाय किंवा काश्यप संहितेचे जे काही आचार्य आहेत, काश्यप आणि जीवक, यांची माहिती आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. अटेंडन्स द्या. Number 1. Yes, ma'am. 2. 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Present. 9. I am 9 present है, पण network problem है. ठीक है. 10. Present, ma'am. 11. 12. Present. 13. 14. 15. Present, ma'am. 16. 17. 18. Present, ma'am. 19. Yes, ma'am. 20. 21. Present, ma'am. 22. 23. 24. 25. Present. 26. Present. 27. Yes, ma'am. 28. Present, ma'am. 29. Present, ma'am. 30. Yes, ma'am. 31. Present, ma'am. 32. Present, ma'am. 33. Present. 34. Yes, ma'am. 35. 36. Present. 37. 38. Present, ma'am. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. Okay. मॅम रोल नंबर 2 पण प्रेझेंट आहे ना, नेटवर्क प्रॉब्लेम होणार. हो का? ठीक. रोल नंबर 2 पण प्रेझेंट आहे, तिचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आला. ओके ओके, लावली. आणखीन कोण आहे का? ठीक आहे.